but later in this volume, there's several chapters about Lord Vamana Deva before his appearance, and when he there's like 5 chapters. Yeah, well, one after the other. But all I do today, because we have time we have, what I want to do today is we'll read the summary. There's always a summary of each chapter at the beginning of the chapter. So I just wanted to do that. Otherwise, there's no way to cover this for today. And before that, we'll sing something. It's a special day. Okay? But before we do Vamana Deva, let's sing something. We have this special day here. Okay, we're online. Udila Aruna Pura Bavaje Dwijamani Gora Amani Jage Vakata Sangmuha Loya Sate Kela Nagara Braje Tatai Bajalako Gana Gana Tai Jadera Ro Preme Dala Dala Sonara Angachara Nupura Baje Mukunda Madhava Yadava Hari Polina Bolore Vadana Bori Vichenida Pashe Gelore Rati Diva Sasharira Saje Udita Tapana Hoile Asta Dina Gila Bole Hoile Vyasa Tabekeno Ebe Alasta Hoi Nabacha Fridoya Raje Jivana Anitya Jana Hasar Tahena Navina Vipadabar Namashaya Kori Jatane Tumi Takaha Apana Kaje Jivera Kaya Nasadana Kam Jagate Asi E Madhuryanam Avidyatimira Tapana Rupe Pridgagane Viraje Krishna Namasukori Apan Jirayo Bhakti Vinoda Pran
Namasmi nakichu nahiko aro choda puvanamaje. Yeah, well, I actually were really gonna have hard time to go through these summaries. So let's not worry about the translation today, and we'll. So for those who are here, nobody's online at the moment. For those who are here and those who might come in online, what we're doing is yesterday was Lord Vamana Deva's appearance day, and Lord Vamana Deva was actually a very important incarnation of the Lord. We can know it. And we know he was very important because there were about 5 or 6 chapters in Srimad-bhagavatam about his appearance. I'm afraid. Okay. It would be best if we do this for. I read a little bit of each summary, and then we translate like we normally do. Okay. So this is chapter 18, chapter summary. Chapter is called Lord Vamana Deva, the Dwarf Incarnation. This chapter describes how Lord Vamana Deva appeared and how he went to the sacrificial arena of Maharaj Bali, who received him well and fulfilled his desire by offering him benedictions. So let's read one sentence. I'll read one full sentence and you read it, then you translate. Lord Vamana Deva appeared in this world from the womb of Aditi, completely equipped with conch shell, disc, club, and lotus. His bodily hue was blackish, and he was dressed in yellow garments. Lord Vishnu appeared at an auspicious moment on Shravana Dwadasi, when the Abhijit star had risen. At that time, in all the 3 worlds, including the higher planetary system, outer space, and this earth, all the demigods, the cows, and the brahmanas, and even the seasons were happy because of God's appearance. Therefore, this auspicious day is called Vijaya. When the Supreme Personality of Godhead, who has a Satchidananda body, appeared as the son of Kashyapa and Aditi, both of his parents were very astonished. After his appearance, the Lord assumed the form of a dwarf, Vamana.
All the great sages expressed their jubilation, and with Kashyapa Muni before them, they performed the birthday ceremony of Lord Vamana. Он принял облик карлика Ваманы, его зрители это событие ликованием и возглавляемый Кащапа Муни провели обряд по случаю рождения Вамана Девы. At the time of Lord Vamana Deva's sacred thread ceremony, he was honored by the sun god, Brihaspati, the goddess presiding over the planet Earth, and the deity of the heavenly planets, his mother, Lord Brahma, Kuvera, the seven rishis, and others. Когда на Господа Вамана торжественно надевали священный шлем, ему воздали почести Бог Солнца, Бригаспати, богиня Земли, божество райских планет, его мать, Господь Брахма, Куверы, Землиши и другие. После этого Господь Вамана Дева отправился туда, где Брахманы из династии Бриги проводили жертвоприношения. Lord Vamana Deva then visited the sacrificial arena on the northern side of the Narmada River at the field known as Bhrigu Kacha, where the Brahmanas of the Bhrigu dynasty were performing yajnas. После этого Господь Вамана Дева отправился туда, где Брахманы из династии Бриги проводили жертвоприношения. И это было на поле Бриги Кача. Wearing a belt made of munja straw, an upper garment of deerskin, and a sacred thread, and carrying in his hands a dunda, an umbrella, and a water pot, kamandalu, Lord Vamana Deva appeared in the sacrificial arena of Maharaj Bali. На северном берегу реки Нармады, облаченный в оленью шкуру, поясом из камыша мундика и священным селом Ганда в руках, зонтом и кувшином командал. Господь Вамана Дева пришел туда, где Махараджа Бали совершал яги. Because of his transcendentally effulgent presence, all the priests were diminished in their prowess, and thus they all stood from their seats and offered prayers to Lord Vamana Deva. Божественное сияние Господа Вамана Девы затмило великолепие всех собравшихся там жрецов, и они, став со своих мест, вознесли ему молитвы. Even Lord Shiva accepts on his head the Ganges water generated from the toe of Lord Vamana Deva. Сам Господь Шива принимает на свою голову воду Ганги, берущие начало большого пальца на ноге Вамана Девы. Therefore, after washing the Lord's feet, Bali Maharaj immediately accepted the water from the Lord's feet on his head and felt that he and his predecessors had certainly been glorified. Поэтому и Махараджа Бали, омыв Господа стопы справил, окропил этой водой свою голову, почувствовав, что ему и его предкам выпала огромная удача. Then Bali Maharaj inquired of Lord Vamana Deva's welfare and requested the Lord to ask him for money, jewels, or anything he might desire. Затем Махараджа Бали поинтересовался, не нуждается ли Господь Вамана Дева в чем-либо, и сказал, что готов дать ему деньги, драгоценности, все, что он пожелает. So we're going on to chapter 19 summary. Lord Vamana Deva begs charity from Bali Maharaj. It'll be the first page of chapter 19. Сейчас мы будем
читает главу 19, Господь Мамадева просит подаяния у Махараджа Бали. The 19th chapter describes how Lord Vamana Deva asked for 3 paces of land in charity, how Bali Maharaj agreed to his proposal, and how Sukracharya forbade Bali Maharaj to fulfill Lord Vamana Deva's request. В 19 главе рассказывается о том, как Господь Вамана Дева попросил Махараджа Бали подарить ему 3 шага земли, и как Махараджа Бали согласился это сделать. Однако Сукрачарья запретил царю выполнять просьбу Господа Вамана Девы. When Bali Maharaj, thinking Vamana Deva to be the son of a Brahmana, told him to ask for anything he liked, Lord Vamana Deva praised Hiranyakashipu and Hiranyaksha for their heroic activities, and after thus praising the family in which Bali Maharaj had been born, he begged the king for 3 paces of land. Когда Махараджа Бали, считая Вамана Деву сыном Брамана, сказал, что тут может просить Бога, что пожелает, Господь Вамана Дева стал восхвалять Хираньякашипу и Хираньяшу за их подвиги, прославив таким образом семью, в котором родился царь Бали. Господь попросил у него 3 шага земли. Bali Maharaj agreed to give this land in charity since this was very insignificant. But Sukracharya, who could understand that Vamana Deva was Vishnu, the friend of the demigods, forbade Bali Maharaj to give the land. Господь попросил у него 3 шага земли. Махараджа Бали согласился, тем более, что Вамана Дева просил совсем немного. Но Сукрачарья поняла, что Вамана Дева это сам Вишну, друг полубогов, запретил Махараджа Бали давать ему землю. Sukracharya advised Bali Maharaj to withdraw his promise. He explained that in subduing others, in joking, in responding to danger, in acting for the welfare of others, and so on, one could refuse to fulfill one's promise, and there would be no fault. Он объяснил, что когда человек пытается подчинить других своей власти, защищает нас от опасности или действия для блага других, он может отказаться выполнить свои обещания. И в этом не будет ничего дурного. By this philosophy, Sukracharya tried to dissuade Bali Maharaj from giving land to Lord Vamana Deva. Рассуждая таким образом, Сукрачарья пытался уговорить Махараджа Бали отдавать землю Господа Вамана Девы. Okay. Now we go to chapter 20, summary. Bali Maharaj surrenders the universe. The summary of this 20th chapter is as follows. Хотя Махараджа Бали знал, что Господь Вамана Дева обманывает его, он пожертвовал Господу. Despite his knowledge that Lord Vamana Deva was cheating him, Bali Maharaj gave everything to the Lord in charity, and thus the Lord extended his body and assumed a gigantic form as Lord Vishnu.
что имел, вот, он пожертвовал Господу все, что имел. И когда Вамана Дева увеличил свое тело в размерах и принял гигантский образ Господа Вишну. After hearing the instructive advice of Sukracharya, Bali Maharaj became contemplative. Услышав наставление Шукрачаря, Махараджа Бали задумался. Because it is the duty of a householder to maintain the principles of religion, economic development, and sense gratification, Bali Maharaj thought it improper to withdraw his promise to the brahmachari. Евгений человек должен соблюдать, соблюдать законы религии, заботиться о своем материальном благополучии и удовлетворенности. Поэтому царь Бали решил, что было бы неправильно отказаться от обещания, которое он дал Брамачаре. To lie or fail to honor a promise given to a brahmachari is never proper, for lying is the most sinful activity. Лгать или нарушать обещания, данное Брамачаре, нельзя ни при каких обстоятельствах, ибо ложь самый тяжкий грех. Everyone should be afraid of the sinful reactions to lying, for Mother Earth cannot even bear the weight of a sinful liar. Каждый должен бояться последствий этого греха, потому что для матери Земли начинать сериал Христа частое время. The spreading of a kingdom or empire is temporary. If there is no benefit for the general public, such expansion has no value. Царство, империи, все это приходящее, имеет смысл расширять свое владение, если другие не получают от этого никакой пользы. Previously, all the great kings and emperors expanded their kingdoms with a regard for the welfare of the people in general. В древние времена великие цари и императоры расширяли свое владение только для того, чтобы позаботиться о благе людей. Indeed, while engaged in such activities for the benefit of the general public, eminent men sometimes even sacrifice their lives. Бывало даже, что занимаясь этой деятельностью, иные герои приносили в жертву свою жизнь. It is said that one who is glorious in his activities is always living and never dies. Как известно, человек, прославившийся великими делами, живет вечно и никогда не умирает. Therefore, fame should be the aim of life, and even if one becomes poverty stricken for the sake of a good reputation, that is not a loss. Стало быть, нужно стремиться мечтать себе славу, и даже если на пути к славе человек станет нищим, он ничего не потеряет. Bali Maharaj thought that even if this brahmachari, Vamana Deva, were Lord Vishnu, if the Lord accepted his charity and then again arrested him, Bali Maharaj would not envy him. Махараджа Бали подумал, что даже если этот Брамачари Вамана Дева, сам Господь Вишну, который принял от Бали божественное, может потом взять его под стражу, он все равно не станет держать зла на него. Considering all these points, Bali Maharaj finally gave in charity everything he possessed. Поразмыслив над этим, Махараджа Бали решил отдать Вамана Деве все, что имел. Lord Vamana Deva then immediately extended himself into a universal body. Тогда Господь Вамана Дева сразу увеличился в размерах и принял вселенский облик. By the mercy of Lord Vamana Deva, Bali Maharaj could see that the Lord is all-pervading and everything rests in his body. По милости Господа Махараджа Бали увидел, что Господь есть везде, что все
покоится в его теле. Bali Maharaj could see Lord Vamana Deva as the Supreme Vishnu, wearing a helmet, yellow garments, the mark of Srivatsa, the Kaustubha jewel, a flower garland, and ornaments decorating his entire body. Он увидел Вамана Деву в образе Верховного Господа Вишну, на котором был The Lord gradually covered the entire. Верховный Господь Вишну, на котором был шлем, желтые одежды, как Шивану, драгоценный камень, колокольчик, гирлянда и множество других украшений. The Lord gradually covered the entire surface of the world, and by extending his body, he covered the entire sky. Господь постепенно охватил собой всю землю, а потом, продолжая увеличиваться, заслонил небо. With his hands, he covered all directions, and with his second footstep, he covered the entire upper planetary system. Он охватил руками все стороны света, а вторым шагом покрыл все высшие планеты. Therefore, there was no vacant place where he could take his third step. После этого во Вселенной не осталось места, куда бы он мог сделать третий шаг. Okay, the next chapter. This will be chapter 21, yes. Chapter 21, Bali Maharaj is arrested by the Lord. This chapter describes how Lord Vishnu, desiring to advertise the glories of Bali Maharaj, arrested him for not fulfilling his promise in regard to the Lord's third step. With the second step, the Supreme Personality of Godhead reached the topmost planet of the universe, Brahmaloka, which he diminished in beauty by the effulgence of his toenails. Достигнув вторым шагом выше планеты Вселенной, Брамалоки, Верховный Господь затмил ее красоту сиянием ночей на пальцах своих ног. Thus, Lord Brahma, accompanied by great sages like Marichi and the predominating deities of all the higher planets, offered humble prayers and worship to the Lord. Тогда Господь Брахма, вместе с великими мудрецами, такими как Маричи и повелителями нечестных планет, смиренно обратил к молитве и завершил обряд поклонения Верховному Господу. They washed the Lord's feet and worshipped him with all paraphernalia. Все они омыли Господу стопы, почтили его, поднося ему все, что полагается. Riksharaj Jambavan played his bugle to vibrate the glories of the Lord. When Bali Maharaj was deprived of all his possessions, the demons were very angry. Although Bali Maharaj warned them not to do so, they took up weapons against the Lord Vishnu. All of them were defeated, however, by Lord Vishnu's eternal associates.
And in accordance with Bali Maharaj's order, they all entered the lower planets of the universe. По приказу царя Бали отправились на низшие планеты Вселенной. Understanding the Lord Vishnu's purpose, Garuda, the carrier of Lord Vishnu, immediately arrested Bali Maharaj with the ropes of Varuna. Гаруда, носящий на себе Господа Вишну, понял намерение своего повелителя и тут же связал Махараджа Бали с путами Варуни. When Bali Maharaj was thus reduced to a helpless position, Lord Vishnu asked him for the third step of land. После того, как Махараджа Бали оказался в этом беспомощном положении, Господь Вишну просил его о третьем шаге. Because Lord Vishnu appreciated Bali Maharaj's determination and integrity, when Bali Maharaj was unable to fulfill his promise, Lord Vishnu ascertained that the place for him would be the planet Sutala, which is better than the planets of heaven. Yes. Okay. Chapter 22, Bali Maharaj surrenders his life. Махараджа Бали разрушает Господу свою душу, глава 22. The summary of this 22nd chapter is as follows. Краткое содержание для главы таково. The Supreme Personality of Godhead was pleased by the behavior of Bali Maharaj. Господь Верховная Личность остался доволен поведением Махараджа Бали. Thus the Lord placed him on the planet Sutala, and there, after bestowing benedictions upon him, the Lord agreed to become his doorman. Поэтому он отдал Бали планету Суталу и одарил его благословениями, согласился стать его привратником. Bali Maharaj was extremely truthful. Махараджа Бали был необычайно правдив. Being unable to keep his promise, he was very much afraid, for he knew that one who has deviated from truthfulness is insignificant in the eyes of society. Не сумев выполнить свое обещание, очень испугался, ибо знал, что люди презирают тех, кто поступает нечестно. An exalted person can suffer the consequences of hellish life, but he is very much afraid of being defamed for deviation from the truth. Благородный человек готов терпеть ад и муки, но он очень боится опозорить себя нечестным поступком. Bali Maharaj agreed with great pleasure to accept the punishment awarded him by the Supreme Personality of Godhead. Поэтому Махараджа Бали с великой радостью согласился понести наказание, которое ему определил Верховный Господь. In Bali Maharaj's dynasty, there were many asuras who, because of their enmity toward Lord Vishnu, had achieved a destination more exalted than that of many mystic yogis. И в роду царя Бали было много асуров, враждовавших с Вишну, и благодаря этому достигших более высокой силы, чем многие люди. Царь хорошо
Bali Maharaj specifically remembered the determination of Prahlad Maharaj in devotional service. Кроме того, так хорошо помнил, какой любимостью служит Господу его вес Махараджа Прохлада. Помню, поэтому Махараджа Вали решил пожертвовать своей головой, он предложил Вишну сделать шаги мимо головы. Considering all these points, he decided to give his head in charity as the place for Lord Vishnu's third step. И Вали решил пожертвовать своей головой, он предложил Вишну сделать шаги мимо головы. Bali Maharaj also considered how great personalities give up their family relationships and material possessions to satisfy the Supreme Personality of Godhead. Царь Вали подумал и о том, что великие люди ради удовлетворения духовной личности Бога отказываются от семейных чувств и материальных чувств. Indeed, they sometimes even sacrifice their lives for the satisfaction of the Lord, just to become his personal servants. Более того, чтобы доставить Господу и стать его личными слугами, они порой даже жертвуют жизнью. Accordingly, by the following in the footsteps of previous acharyas and devotees, Bali Maharaj perceived himself successful. И поэтому Вали Махарадж решил последовать примеру ачарьев и преданных, видя в этом подвиге. While Bali Maharaj, having been arrested by the ropes of Varuna, was offering prayers to the Lord, his grandfather, Prahlad Maharaj, appeared there and described how the Supreme Personality of Godhead had delivered Bali Maharaj by taking his possessions in a tricky way. Когда царь Вали, связанный путами Варуны, возносил молитву Господу с места жертвоприношения пришел его дед, Махараджа Прохлада, и объяснил всем, как Верховный Господь спас царя, хитростью отобрав все его владения. While Prahlad Maharaj was present, Lord Brahma and Bali's wife, Vinjavali, described the supremacy of the Supreme Lord. В присутствии Махараджа Прохлады, Господь Брахма и жены Бали Видьявали прославили Верховного Господа. Since Bali Maharaj had given everything to the Lord, they prayed for his release. Они молили Господа освободить Махараджа Вали под страшью, ибо он отдал Господу все, что имел. The Lord then described how a non-devotee's possession of wealth is a danger, whereas a devotee's opulence is a benediction from the Lord. Тогда Господь объяснил, какую опасность таит большое богатство для атеиста. Но то, что самое богатство для преданного является благодарением Господа, то же самое богатство для преданного является благодарением Господа. Then, being pleased with Bali Maharaj, the Supreme Lord offered his disc to protect Bali Maharaj and promised to remain with him. Но то же самое богатство для преданного является благодарением Господа, то есть это Верховный Господь, довольный Махараджа Вали, оставил ему свой диск, чтобы он мог защитить себя и поддержать, и пообещал, что всегда будет рядом с царем. Okay, so Диалог, okay, questions? The question is, Bali Maharaj still on that plane, Sakala? I don't know. I can't say authoritatively, but I'd say probably yes. Yes, as far as I know, yes, he's still there.
There's like question of Krishna, like few short to Bali Maharaj saying nearby the Oh, he became the gatekeeper. gatekeeper. Yes. So, so the devotee surrenders to the Lord, but sometimes the Lord may take that position to serve the devotee. Иногда Господь, Он занимает такое положение, Он становится слугой преданного. Махарадж is слуги Лотни. Bali Maharaj? Yes. Да. Why is Bali Maharaj not going to spiritual world? Well, he hadn't died. It's like if somebody gives you a big benediction and you move out of your little house into a big mansion. Can you step by step because Yeah. Yeah, just like us. подобно тому, как мы, If we say that we live, say I live in a small house, мы живем в маленьком городе. and then somebody gives me some billionaire comes and says, okay, Какой-нибудь миллионер может стать нам. I'm giving you big benediction. Now you can live in a 20-story high house. Он может дать благословение для 21 этажа квартиры. So Bali Maharaj didn't die here. He didn't leave his body. He was given his own planet. Он не Бали Махарадж, он не оставил тело, он не отправился. Он просто получил такое благословение. And that planet is better planet than the heavenly planets. The Bali Maharaj was living in hellish planet. Yeah, at that time he was like the king of all the demons. Он был в то время царем демонов. And Bali Maharaj killed the devotional spirit that Sataka. Say again? Bali Maharaj doing like devotional service and that lady Satala. Yes, because he's actually a devotee of the Lord. Just like Prahlad Maharaj was born in a family of demons, so Bali Maharaj is actually in the same family. He is the grandson of Prahlad. Grandson. Prahlad Maharaj is the grandfather of Bali Maharaj. Yes. But Bali Maharaj is actually he's called Mahajans. One of the great authorities of Vedic knowledge. And he even in previous chapters we just read, Bali Maharaj was speaking very high philosophy out on the battlefield. He was not afraid because he knew that God is. Huh? He's still online. Yeah. Maybe Yeah. The question is when Krishna Vamana Deva is like before
Bali Maharaj, Bali Maharaj knows the like Supreme Personality of Goddess, or Yeah. he doesn't know the Vamana Deva like Supreme God, or He does know. So his Bali Maharaj's spiritual master, Sukracharya, he told him. But Sukracharya is a materialistic spiritual master. Sukracharya was demon, or that he was devotee. He was like he was a material. He was not he would not teach devotional service to the Lord. So he was Не обучал преданным служению. he warned. I'm going to go.